Danke, Frau Vizepräsidentin, für diesen Bericht. Zum Wort hat sich nun Frau Juknevičienė-Rasa gemeldet. Dear colleagues, the horrifying crimes the Russian regime is committing in Ukraine are not new. This is history repeating itself once again. My mother was 9 years old when Stalin's communists deported her and her family to Siberia, just because her parents were teachers. Only half the family returned. She could not have imagined that the deportations would return to the European continent in her eyes again. Deportations returned because the crimes of the USSR were not condemned, the perpetrators never convicted internationally. They lied to the world until the fall of the USSR that they were deporting prostitutes and criminals, and this was somehow justified. The same lies accompany the war against Ukraine now. We have been repeating for a long time, never again. That is why the ICC arrest warrant for Putin is also a hope that this time the crimes will be evaluated so that the never again will not remain just words. However, this warrant is only the beginning. Those who behead prisoners will also be sentenced, and there must be a special tribunal for the crime of aggression against Ukraine for Putin and his regime. By the way, I invite everyone to save the date. On June 14th, here in Strasbourg, on the Louis Weiss Agora, the Parliament will commemorate forced Soviet deportations by reading the names of those deported. We will also pay respect to victims of deportations from Ukraine of today. Thank you. Herr Kollege Pedro Marques, the floor is yours. Mr. President, Commissioner, Council, colleagues, are there more hideous and repulsive crimes than those committed against children? Not in my moral code, not in the moral code of any decent person. The ICC took notice of the Russian actions and acted. So from here I say, Mr. Putin, you crossed so many lines with this war that you will be remembered for the worst reasons. But do not add one more horrible chapter to the history books, not one on kidnapping children. They are only children, certainly not your enemies, not soldiers for sure. They are innocent children that will be marked for life for your actions. If there is a shred of humanity in you, do something decent for once. Stop the kidnappings and return the children to their families. Even the Russian people that you are manipulating and repressing will be against you when they know what you have been doing. And rest assured, we will make sure that they know. Thank you. Thank you very much. Our next speaker is Petra Šauštrevičius. Mr. Chair, Madam Commissioner, Presidency, dear colleagues. War crimes perpetrator Putin is determined to destroy Ukraine's sovereignty, the lives of Ukrainian people, and the future of Ukrainian children. The Russian occupation authorities have forcibly and fraudulently deported, or to be more precise, kidnapped more than 20,000 Ukrainian children. These innocent children are being illegally adopted on an accelerated basis and re-educated into Russian citizens. The Russian government, which is still a member of the United Nations Security Council, unfortunately, is falsifying personal stories of Ukrainian children, changing their names, and erasing their identities. None of us would like to find ourselves in the shoes of the parents of these children. I call on the European Union and the international community to use all possible means to locate, identify, and return Ukrainian children to their families, as well as to the homeland Ukraine. Thank you. Um das Wort gebeten hat Herr Sergej Lagodinsky. Der 16-jährige Ihor aus Cherson wollte zum ersten Mal in seinem Leben in Urlaub fahren. Und deswegen hat seine Mutter das Angebot der russischen Besatzer aufgenommen und hat ihn nach Anapa geschickt.
Doch als Cherson befreit wurde, steckte der Junge fest, genauso wie tausende andere Kinder in diesem Camp. Nach Wochen konnte die Mutter ihn erst sehen, nachdem ihm schon gesagt wurde, er würde adoptiert werden. Wenn ich höre, mit welcher Selbstverständlichkeit die Kinderrechtsbeauftragte der Russischen Föderation über die Adoption und Russifizierung, de facto oder Realrussifizierung der ukrainischen Kinder spricht, zeigt es, wie wichtig der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs ist. Es ist nicht nur ein Zeichen, es ist ein Instrument. Das ist ein Instrument gegen die Straflosigkeit, aber auch gegen das absolut fehlende Unrechtsbewusstsein in der Russischen Föderation. Unrechtsbewusstsein bezüglich Verschleppung und Zwangsadoption der ukrainischen Kinder. Denn das bleibt ein Verbrechen. Und gemäß Artikel 2 der Völkermordkonvention ist es auch möglicherweise Bestandteil eines Genozids gegen das ukrainische Volk. Das muss man aussprechen. Das müssen die russischen Behörden und die russischen Bürgerinnen und Bürger auch hören. Denn dieser Angriff, der perverse Angriff auf die Ukraine, dauert an. Erst haben uns diese Handlungen die Sprache verschlagen. Aber je länger das andauert, desto mehr stumpfen auch wir ab. Und das darf nicht passieren. Dieser Haftbefehl ist eine Erinnerung an uns alle. Verbrechen bleiben Verbrechen. Verbrecher bleiben Verbrecher. Straflos darf keiner werden. Deswegen wird auch dieses Parlament die Untersuchung der Strafverbrechen und die Strafverfolgung der Schuldigen immer unterstützen. Inhumanität und Kriminalität dürfen nicht normalisiert werden. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Ich bitte nun Herrn Nicola Procaccini zum Rednerpult. Grazie Presidente. Questo dibattito è stato messo in agenda pochi giorni prima che il mondo ascoltasse le parole di alcuni mercenari della compagnia Wagner, che cito testualmente. Ho eseguito l'ordine con questa mano, ho ucciso i bambini, compresi quelli di 5 anni. Probabilmente non era necessario aggiungere queste parole all'orrore scatenato da Vladimir Putin, ma possono aiutarci a comprendere l'abisso di ciò che sta accadendo in Ucraina. Non esiste violenza più ignobile di quella perpetrata ai danni dei bambini. Per questo bisogna fare piena luce sulle accuse di deportazione di minori dalle aree occupate dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Tutti sappiamo che i mandati d'arresto internazionale spiccati nei confronti di Vladimir Putin e della Belova rappresentano dei meri strumenti di pressione politica, nulla di più. E purtroppo sappiamo che nella storia dell'umanità tutto questo è già successo altre volte e probabilmente accadrà di nuovo. Ciò che ha fatto e farà sempre la differenza è tra il rimanere indifferenti oppure no. Lasciatemi citare in conclusione Edmund Burke, il padre del pensiero conservatore. Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni non facciano nulla. Grazie. Danke vielmals, Herr Madison-Jagg. The floor is yours. Vielen Dank. Good morning, dear colleagues. First of all, we have to check also on the facts. When we're talking about the kids who are forcibly deported to Russia, there are numbers between 16,000 at least, until there are 300,000 of the kids who are forcibly deported to Russia. So it's a terribly huge amount of the kids. And the main reason why they are deported to Russia is to make them to be as Russians in the new Russian families. It has been several times in history, same time, so it's repeated again. Just for example, like on the 40s, by the same Russians, they were forcibly deported kids and women to Siberia, over 30,000 from Estonia. There were 75% of them were kids and children and women. Secondly, there are hundreds of evidence how the same soldiers are raped kids in the age from 3. There are hundreds of evidence how those kids are raped and killed. And of course, now the outcome finally is that there is a warrant by the ICC. But now the question is that how we can force all the member states of the ICC to really follow the arrest warrant.
There are member states 123 all over the world, except China and some other countries. But now we have heard by some member states that even if Vladimir Putin will go to their country, that they will not arrest this man. There are some different kind of signals from South Africa, who should keep the BRICS meeting in August, and they're still shaking that, oh, maybe if the Putin will come, maybe we'll not arrest him. There has to be consequences by the EU and by the Commission if some of the member states of the ICC will not follow the arrest warrant. There has to come economic sanctions, and there has to be really the outcome that we will limit our own donations to the half of the member states who we are donating, especially in Africa, in the third countries, and who are responsible to follow the ICC rules. And if they are not following the rules, and if they will not follow the arrest warrant, there has to be consequence economically there directly, because otherwise there is no point for the ICC or for international rules why we should follow them if there are no consequences. Thank you so much. Danke. Ich erteile Herrn Malin Björk das Wort. Madame, excuse me. Thank you. Att den internationella brottmålsdomstolen ICC åtalat Putin är en viktig markering att det inte råder straffrihet för de fruktansvärda krigsbrott som begås sedan mer än ett år i Ukraina. Och det konkreta brott som Putin och hans medarbetare åtalas för är bortförandet av tusentals ukrainska barn till Ryssland. Ukrainska myndigheter rapporterar att det rör sig om tusentals barn som tagits från Ukraina till Ryssland och att bara strax över 300 av de här barnen faktiskt har fått komma hem till Ukraina igen. Och vi ska reagera med alla de medel som står till buds. Och de internationella instrument som vi har, inklusive ICC, måste användas. Och samtidigt som den här brottmålsprocessen pågår så måste vi se till att få hem de bortförda barnen. Och därför så ska både de här familjerna få allt vårt stöd, men också de organisationer och institutioner som jobbar för att få hem barnen måste få vårt stöd. Och vi måste vara aktiva i den processen. Barnen ska hem. Och jag hoppas att det här åtalet mot Putin följs av andra åtal. För det här är inte de enda krigsbrotten som det brutala anfallskriget har medfört i Ukraina. Vi vet att kvinnor har utsatts för sexuellt våld och övergrepp i Ukraina utav ryska armén. Och de här brotten måste också ställas till svars för. Kvinnorna, precis som barnen, ska få upprättelse och de ska få vårt stöd. Vi ska också fokusera på de som utsätts och offren. Jag tycker att det är viktigt att höra från kommissionen och från rådet att vi också stöttar ICC. Det ska vara en stark institution. EU har alltid varit en stark aktör bakom ICC. Att få resurser, att få legitimitet, att utreda sådana här brott. Och nu visar domstolen att man går efter Putin, som är den högst ansvarig för det här brutala anfallskriget. Som begår krigsbrott, och vi vet det. Så ICC ska stärkas ytterligare. Vi ska få med fler länder. Och vi ska se till att inga krigsbrott som begås i Ukraina idag kommer bli ostraffade. Tack ska ni ha. Danke vielmals. Ich darf nun Herrn Márton Gyöngyösi das Wort geben. Tisztelt képviselőtársaim! A gyermekek tömeges deportálása a népirtás egyik formája. Ezért üdvözlöm a Nemzetközi Büntetőbíróság döntését, és úgy gondolom, hogy minden civilizált embernek egyet kell vele értenie. Az Orbán rezsim képviselőinek, a Fidesz-KDNP politikusainak azonban semmi problémájuk nincs Vladimir Putyin népirtó politikájával. Ők azok, akik miközben magukat családbarátnak nevezik, külföldön pedig magukat a konzervatív politika letéteményesének hazudják, minden követ megmozgatnak, hogy Vladimir Putyint és barátait kimentsék a szankciók alól, külügyminiszterük pedig szinte hetente jár ki Moszkvába. Meg lehet, hogy a gyermekjogok védelme terén van még tennivaló a nyugati világban. Ám az orosz világban a gyermekeknek most lebombázott otthonok, megerőszakolt anyák, tömegsírba lőtt apák és deportálások jutnak. Orbán és hívei szerint pedig ez rendben is van. Van azonban egy másik, egy normális Magyarország, amely az áldozat mellett áll és elítéli az orosz agressziót.
Köszönöm a figyelmet. Danke. Ich darf nun Herrn Michael Gahler zum Rednerpult bitten. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin dem Internationalen Strafgerichtshof und insbesondere auch Karim Khan sehr dankbar, dass er seine Aufgabe wahrnimmt, russische Kriegsverbrechen registriert und die Verantwortlichen benennt. Wladimir Putin und Maria Lvova-Belova sind auch in diesem speziellen Fall persönlich und politisch verantwortlich für die Verbrechen, die wir hier heute speziell diskutieren. Es ist infam, wenn ausgerechnet der Aggressor den Eindruck erwecken will, Kinder durch die illegale Deportation zu retten. Wir sehen Fernsehberichte, wo ukrainische Kinder feierlich russisch eingebürgert werden oder in anderer Form russifiziert werden. Einige der 361 Kinder, die bisher in die Ukraine zurückgebracht werden konnten, haben Details hierzu berichtet. Russifizierung heute. Als Deutscher erinnere ich mich mit Scham an die Zeit der deutschen Besatzung, nicht nur in der Ukraine, wo man ähnliche Praktiken arisierbarer Kinder deportiert hat, diese Praxis und dann zu Deutschen gemacht hat oder es zumindest versucht hat. Schrecklich, dass sich Geschichte wiederholt. Ich erwarte, dass alle Staaten, die das Statut des ICC ratifiziert haben, ausgestellte Haftbefehle auch umsetzen. Aber bevor das möglich wird, müssen wir unseren Beitrag zur Verhinderung von Straflosigkeit leisten. Und das heißt, die zuständigen ukrainischen Behörden und die Ermittler des Internationalen Strafgerichtshofs dabei zu unterstützen, die Fälle von Deportation und anderer Verbrechen zu registrieren und Beweise zu sichern. Und ich hoffe auch, dass viele der 141 Staaten der UNO, die sich gegen den Angriffskrieg ausgesprochen haben, hierbei aktiv Beiträge leisten. Danke sehr. Danke, Herr Kollege. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Nacho Sánchez Amor. Gracias, presidente. En materia de exigencia de responsabilidades por la guerra de agresión, hay ya un notable esfuerzo hecho sobre las bases legales para la persecución penal. La recolección y custodia de pruebas está en marcha en La Haya, para este caso de los niños deportados y para otros paralelos. Pero esta persecución criminal tiene que ir acompañada de una perspectiva de medio plazo en la debida reparación de los perjuicios, incluidos los daños personales y no solo los físicos. Por eso quiero llamar la atención de los colegas sobre un proyecto de nuestra organización vecina. El Consejo de Europa va a crear en un mes un registro de daños en la perspectiva de la exigible reparación a Rusia, financiado con aportaciones de los Estados miembros, muchos de los nuestros, y creo que la Unión Europea debería sumarse, va a recolectar en una oficina en La Haya y en otra oficina en Kiev las declaraciones de daños que los ciudadanos y las instituciones ucranianas consideren. Y reitero que el proyecto incluye no solo daños físicos o daños en la propiedad, sino también daños personales. Y aquí deben entrar, por supuesto, los casos de los niños, que deben ser devueltos, claro, pero cuyas familias deben ser compensadas por el Estado responsable de tantas brutalidades. Muchas gracias. Frau Hilde-Wautmans, the floor is yours. Thank you very much. And dear Commissioner, dear Minister, children are the most vulnerable in wartime. But what we now see is madness. Russia has deported over 20,000 innocent children from Ukraine. As a mother of two, I wonder, what if it was my son? What if it was my daughter taken away from me? And we know the brutal facts of Russian officials forcing young children in re-education camps to Russify them. Let's be crystal clear. Deporting children of war is a war crime. And I therefore welcome the arrest warrant by the International Criminal Court against Putin. I also welcome the initiative of President von der Leyen to organize a conference on this tragedy. And as co-chair of the Intergroup of Children's Rights, I can only say, you have our full support. Organize it. We will help you. Colleagues, the most important thing we have to say here today as European Parliament, we know where a lot of children are, so bring them home. Take them back to their families. That's our duty. Thank you very much. Danke. Frau Kollegin Markéta Grigorova. The floor is yours. Dear colleagues, Commissioner, the war does not have a human face, nor spare the lives of anyone, including children. However,
after atrocities of the 20th century, we made a social contract and set the lines of international law that shouldn't be crossed. Nevertheless, it seems that for the Kremlin, history is not something we should learn from. Children are forcefully taken and deported to Russian camps. Then their fate lies either in forced adoption into Russian families, pro-Russian re-education programs, or military training. And all this is sanctified by the Russian government, as its officials of all levels are involved in removals, camp operation, and prevention of their return to Ukraine. To be frank, international law has been a challenging and often ineffective tool. However, it is up to our responsibility to ensure that these and any other deplorable actions will be punished and not repeated. When we find culprit of criminal offense, the case is usually closed. Why block the door here? Thank you. Danke. Mr. Witold Jan Wojciechowski, you are our next speaker. Dziękuję, panie przewodniczący. Rosyjskiej agresji na Ukrainę towarzyszą liczne zbrodnie wojenne. Najbardziej haniebne jest porywanie, deportacja dzieci i ich rusyfikacja. Polska zna to ze swojego doświadczenia z II wojny światowej, okupacji niemieckiej, stąd podjęliśmy inicjatywę wspólnie z Komisją. Co należy robić? Kontynuować wyroki Trybunału, aby identyfikować sprawców, ludzi, instytucje, ale również zapewnić dostęp, obecność w Rosji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Lekarzy Bez Granic i przede wszystkim UNICEF-u, który może nam dostarczać informacji o sytuacji tych dzieci. I wreszcie kwestia dzieci musi się znaleźć w 11. pakiecie sankcji wobec Rosji. Dziękuję. Danke. Um das Wort gebeten hat Frau Anna Bonfrisco. Grazie Presidente, grazie signora Commissaria per le sue parole. Dalla coscienza morale collettiva dello Statuto di Roma, della Corte Penale Internazionale, che richiama l'eredità condivisa che scaturisce dalle culture dei popoli della terra, conseguono i 2 mandati di arresto per Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova per i presunti crimini di deportazione di bambini dai territori occupati dell'Ucraina e nella Federazione Russa. È vietato dal diritto internazionale alle potenze che occupano di trasferire civili dal territorio in cui vivono ad altri territori e i bambini godono di una protezione speciale ai sensi della Convenzione di Ginevra. Ma il loro arresto dipenderà dalla cooperazione internazionale. Se il presidente Putin si recherà in Sudafrica per il vertice dei BRICS nel prossimo mese di agosto, quel paese avrà davanti a sé la sfida di scegliere se stare con la comunità internazionale rispettando le regole comuni di convivenza tra i popoli o proteggere un uomo ricercato per gravissimi crimini. L'adesione del Sudafrica allo Statuto di Roma ci incoraggia a rafforzare tutti gli strumenti necessari al rispetto dell'ordine internazionale basato sulle regole. L'Unione Europea contribuisca a salvare quei bambini che sono parte del futuro dell'Europa. Grazie. Grazie. Ms. Daly-Clare, the floor is yours. Thanks, President. All war is criminal, and children its most innocent of victims. Exaggeration isn't necessary. Even one case of the mistreatment of children is deadly serious. The UN, which deals only in facts, has verified that 16,000 children have been horribly mistreated and concludes that this amounts to a war crime.
In an ideal world, all war crimes would be investigated and prosecution cases developed as quickly as this one. But we don't live in that world. How many Palestinian children's lives have been ruined and traumatized by Israel and the West Bank and Gaza? How many Yemeni children have been orphaned and starved? These are war crimes too, but naming them in here makes you a voice in the wilderness. Of course, the rank hypocrisy of the West is no justification for Russia's violation of the rights of thousands of innocent children and their families. And neither do Russian crimes justify ours. The inconsistent application of justice is not justice. It just erodes the rule of law and makes might being right. There's been a lot of triumphalism about the ICC warrant. But there's zero chance of that being served. Russia, like the US, isn't a party to the Rome Statute. There's going to be no justice from that for the victim. The only way we can help the victims of this war is to use all our strength to bring it to an end and allow these innocent victims rebuild their destroyed lives. Danke. Ich darf nun Frau Kinga-Gál das Wort erteilen. Elnök úr, biztos asszony, képviselőtársaim! Elítéljük az emberi jogi, gyerekjogi jogsértéseket, a háborús bűncselekményeket és a nemzetközi jog sorozatos megsértését. A háborús bűnöket senki sem tudja meg nem történté tenni. A magyar álláspont a háború kezdetétől egyértelmű. Elítéljük Oroszország katonai agresszióját, az erőszakot, amely nem csak a nemzetközi jog alapján jelent súlyos jogsérelmet, de morális szempontból is igazolhatatlan. Magyarország mindig a nemzetközi jog talaján állt, elismerte Ukrajna önvédelemhez és területi szuverenitáshoz való jogát, és humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, Kárpátaljának. Most az életek mentése és a szenvedők megsegítése a legfontosabb. Ez csak béke garantálhatja a háború elhúzódásával szemben. Ezért szükséges tűzszünet, a tárgyalások megkezdése egy tartós, igazságos béke érdekében. Elutasítjuk az embertelenséget és az igazságtalanságot. Háborús bűncselekmény nem maradhat kivizsgálatlanul és büntetlenül. Az igazságnak ki kell derülnie. Frau Kollegin Sandra Kalniete.